Oke, kembali lagi bersama saya John Battle. Kali ini kita akan melanjutkan karir mode Sassuolo ya. Dan kita akan menghadapi Juventus. Oke. Dan langsung saja kita lihat penawaran Volpato. Reject aja lah ya. Karena kita tidak akan menjual Volpato dan turnamen youth ntar aja lah. Milinkovic Savic ya, 4 hari ya kemarin kita udah lihat. Dan 2 pesan. Oke. Burger, kamu akan mendapat permainan. Oke, aman lah. 5 hari kita advance dulu. Oke, 10 jam transfer tutup ya. Anjir, Ferrara ini nggak kejual-kejual, cok. Terus gimana ini? Ada berapa pemain ini? D'Angelo, Ferrara. Anjir lah. Oke, biarin aja. Anjir, 5.000, cok. Apa-apaan nih, cok? Sebuah penghinaan. Oke, kita gaskan. Kita remove 1.200. $1.007 harusnya bisa sih itu, cuman kita butuh duit, pak. Sumpah. Angelo juga breakdown. Duh, pemain-pemain kiri semua, pak, yang ini pemain kita. Doik lagi ditawar. Enggak. Berapa nawar? 80 juta. Enggak. Alisson ke Milan, Simoes Valencia. Anjir, Pedro Neto ke Fiorentina ya. Anjir. Osula, Santoro mau dibeli. Enggak, dia project kita, pak. Osula 15 juta. Enggak, reject. Gila aja, pak. 1 hour. Anjir, Murik ditawar sama Everton. D'Angelo 1.200, pak, kalau mau. Oke. Anjir, 800. 1 juta deh. 1 juta mentok. Oke. Murik. Anjir. Hah? Murik GG sih, masih GG sih. 40 juta lah. 36 lah. Kalau mau 36. Oke. Setuju ya? Apakah Murik akan menyelamatkan keuangan kita? Belum. Ya, inilah Murik sepertinya. Ya, Murik. Selamat tinggal, Murik ya. Saya terpaksa jual kamu untuk apa ya istilahnya, menyelamatkan keuangan dari Sassuolo karena krisis ya, untuk membayar gaji pemain kita kurang 36 juta euro ke Everton. Anjir, 45 bisa dong. Ferrara ini nggak kejual. Terima itu nanti pasti masalah gaji, pak. Ntar berapa masuk ke ini dari 36? 30, cok. Pokima emang board ini. Oke, kita ke squad dulu ya. Berarti kita punya 1 kiper aja sama Ferrara. Masa kita ngandelin Ferrara? Lihat nantilah. Kita juga bisa mengandalkan si siapa?
pemain akademi kita ya. Atau kita akan mencari kiper. Oke, di Ambrosino ya. Di Angelo Ambrosino sudah laku dari tadi, Pak. Gimana nih? Yuk. 1-2, nggak masalah. Anjir, pas nggak jual pas. Anjir, 600 dong. Oke, budget kita berapa sekarang? 35. Anjir, kita bisa sih mendatangkan kiper-kiper muda. Usianya 25 tahun lah ya. GK. Anjir, ini nggak ada yang GG, cok. Ya nggak bisa lah ya. Anjir, kita lihat nih 63. Enggak lah ya, sepertinya kita akan mempromosikan kiper kita lah ya. Anjir ya, kita akan mempromosikan satu kiper dari akademi kita, antara Kevin Abbott, Linz Bernard atau Jonathan Bott. Si Kevin Abbott sih 17 tahun, 62. Invis pass, 1-on-1 close down. Atau si Ferrara belum kejual, Pak. Anjir emang. 64. Oke lah, kita pakai dia kiper kedua lah ya kalau nggak kejual ya. Kalau kejual ya kita promosikan dari akademi. Broke down. Anjir. Apa gara-gara nggak pernah dimainin ya? Anjir, rumor ke West Ham United. Delapan 3 enggak, cok. Kalau mau 120 ya kan? $120. Kalau nggak mau ya udah. Anjir, kere banget, cok. 120. Nih kalau mau, cok. 109. 110. Kita bisa sih datangkan Theo Hernandez atau Alphonso Davies ya. Anjir, tapi Doik itu no. Itu pemain yang sangat kita andalkan, Pak. Nggak akan saya jual. Anjir, kenapa tawaran datang pas? Bentar. Oke, kita nego ya. Anjir, dia 21 tahun. Remove. Berarti 1.500 bisa ini, Pak. Anjir, sayangnya udah selesai, Pak. Ya, transfer window close, anjir. Milinkovic Savic 2 hari lagi. Doik berapa? 73. Enggak, cok. 110 aja saya tolak, apalagi segitu. Oke. Striker 14. Anjir, 14 tahun, Pak. Wah, enggak. Walaupun potensi gede, minimal umur 15 lah. Oke, Milinkovic Savic ready join. Sassuolo, bentar. Ferrara 14. Berarti dia 18 bisa itu harusnya.
Anjir, 2 juta kah? Harusnya. Ntar apa ini? Info. Oh. Oke, alah. Beneran kan? Tim-tim kere emang, cok. Oh, ini sayap kita. 17 tahun. Nah, langsung sign. Biar. 878. 14 tahun loh. Ini 16 tahun boleh. Ini enggak. Youth squad mana nih? Oke, si Rudy Pros ya. Kita akan di inside forward. Oke, inside forward paling cepat ya. Dan juga left midfielder Marius Marquez. Udah pastilah, bro. Side forward bukan yang ini. Oke, biarin aja. Biar mereka berkembang. Yuk, gaskan dia lawan Juventus. Saya player on duty. Oh, kita akan lihat jadwal Liga Champions kita ya. Oke, kita akan melawan Midtjylland ya. Ini tim dari Islandia kayaknya. Ajax Amsterdam. Oke. Chelsea, PSV Eindhoven, Arsenal. Terus Valencia. Dan Olympique Marseille dan Barcelona, Pak. Oke, terakhir kita akan melawan Barcelona ya. Let's go. Makin semangat, Pak. Liga Champions, yuk. Let's go. Oke, kita akan menghadapi Juventus. Ya, itu message dari Sergej Milinkovic-Savic. Oke. Kita akan lihat opponent mereka melawan formasi 3-4-2-1. Jaramillo. Anjir, Hakimi, cok. Hakimi, Locatelli. Kita akan belajar lagi tentang finishing ya. Nah, finishing kita beberapa 2 laga terakhir kurang baik lah. Hajar dulu. Si Thuram. Bam. Anjir. Itu aja crossbow challenge, Pak. Padahal bukan crossbow challenge. Nah, ini Berardi ya. Anjir, tergantung crossing, Pak. Kemarin yang crossing Gallagher, Gusto, sundulannya jelek loh si siapa Thuram ini. Sekarang nggak sampai lagi. Oke, Gallagher. Hajar Gallagher. Anjir, pas tengah dong. Hajar. Ntar. Hajar. Anjir. Oh, udah pasti full sih, full. Boom. Gelo. Kita save dulu lah ya. Biar enggak kayak bajingan kemarin. FPS ngedrop. Kita pakai formasi lama ya, 4-4-2. Matic Ferrara. Oke. Tsipras mungkin kita bisa mainkan nanti. Kone, Milinkovic-Savic. Oke. Gas. Kita di tengah ada 4 gelandangnya. Dan bisa dirotasi nanti main di Liga Champions maupun di Coppa Italia. Anjir nih kan, formas FPS ngedrop ini kan. In store for all concerned. Good evening and welcome. I'm Derek Ray, and sharing commentary duties with me today is Sue Smith. And the focus is very much on Serie A, the top division here in Italy. It's Juventus and...
Oke, langsung saja kita menuju ke Allianz Stadium ya. Jadi sekedar informasi saja ya. Di apa ya? Sebelum saya masuk ke lapangan tadi itu FPS-nya sempat ngedrop kan ke 9-10 FPS lah. Sekarang 46-47 kan. Nah, itu saya harus endgame, Pak. Maka dari itu, saya setiap saat sebelum memulai pertandingan selalu nge-save itu, alasannya adalah itu. Ya. Kemarin waktu turnamen pramusim saya lupa nge-save. Akhirnya saya tidak bisa, Pak, memainkan. Dan ketika saya load gamenya, itu sudah nggak bisa diulang, Pak. Karena hasilnya udah tercipta. Itulah ya alasan saya untuk setiap sebelum bertanding itu nge-save adalah untuk jaga-jaga jika FPS yang ngedrop, saya bisa balik, saya bisa memperbaruinya agar FPS-nya normal kayak gini, terus saya masuk ke career mode lagi. Gitu kan. Paham kan? Mohon maaf kalau penjelasan saya belibet. Itu dia Juventus ya. Kita langsung saja ke match gamenya. Sassuolo versus Juventus. Anjir, Juventus, Pak. Anjir, ngumoha. Anjir, ini selesai hujan kah? Aduh, nggak dapat lagi Sergei. Jonathan David, Losek, Ngumoha. Sisi kanan harusnya bisa diekspos itu. Hazard, anjir, keduluan sama backnya Juventus dong. Oke, throw in. Anjir. Woi. Gallagher. Tapi kelemahannya si Savic ini dia tidak, pace-nya kurang kenceng ya. Kalau dibandingkan Kone ya kencengan Kone lah. Cuman strength sama stamina dan heading Milinkovic Savic ini unggul, Pak. Postur tubuhnya tinggi. Oke, Murik. Murik udah kejual, Pak. Ngapain disebut? Si Turati. Ngumoha. Astaga. Pelan amat, Bang. Pelan amat, Dek Rio. Iya kan? Oke. Kabal. Siapa itu, Cok? Kabal kayaknya pernah denger ya. Yang pemain akademi mereka tadi nggak jadi dimainin kah? Lusek. Astaga, ya ampun, ngopernya kayak entot, Cok. Asu, Turam. Padahal posisinya udah kosong loh itu. Duh, Gusto terlalu maju. Bayangin aja lah. Ini Juventus ini udah berbenah dengan mendatangkan si Hakimi ya di bek kanan. Wah, anjir, G. Alah, terlambat. Turam. Aduh. Biar dia maju. Hajar. Anjir. Oke, Gallagher dapat. Oke, Struik. Sergei Milinkovic Savic. Anjir. Oke. Rio. Aduh, Holosek ngapain sih maju dulu? Santai, kawan.
Now time to cross to Alex with details of a goal in Wih, the Rio. Fiorentina match. Gallagher, Berardi, Gusto. Tenang dulu. Aduh, anjir kepotong terus cok passing kita cok. Bahaya. Yildiz. Oke, Doik, umpan ke Rio, kasih ke Losek, kita counter attack. Aduh sih. Nggak bisa. Gallagher dulu. Gallagher. Now Milinkovic-Savic. Anjir kenapa cok? Udah habis kah babak pertama? Juventus. Gak terasa su. Itu dia. Anjir Sergei Milinkovic-Savic ya. And it's even Steven after an entertaining first Ini half. Juventus nggak seperti Juventus musim-musim sebelumnya ya. Musim sebelumnya itu lumayan gampang pak untuk dikalahkan. Sekarang ini susah pak. Gallagher. Aduh salah. Now Milinkovic-Savic. Berardi tempel ke tocok. Berardi. This could be threatening. Alah, On his own, so umpannya terlalu dalam anjing. Losek ini lama-lama ngawur nih di depan. discussions can now end because the transfer has now been confirmed. Exciting Bahaya. Kasih Gallagher deh. He'll certainly add quality to the squad, and it's important that he starts well just to help him settle in. It's a good bit of business, though, I think. Moving the ball well here, but not really Okay. going anywhere fast with it. Mundur jauh banget pak. Domenico Berardi. Malo Gusto. Aduh, Setting up the chance. Big chance. Turam. Anjir di Glogrio. Di sini bagus ya, di real life dia tukang kurang bagus lah, nggak tukang blunder tapi nggak segigi di sini lah. Over it comes. Boom. Anjir Milinkovic-Savic kan. All important first goal of the game. Oke, terserah mau selebrasi apapun. Pam. 3 appearance 1 goal. Anjir emang pemain kita pak. Well, here we can see it again. Kalau And corner the nggak delivery terlalu for the bingung ball sih ini. spot on, and the finish matches it. Connects with Wih, the center. gelo. No chance for the keeper. It's a brilliant goal. Anjir sampai ini ya yang awal tuh nggak cukup pak untuk ngeding dia pak. Saking giginya. The action underway once more with the onus on Juventus to find a response. Hakimi. On to Cabal. Oke Gusto. Oh, that's Ntar, really well sabar Gusto, sabar. Jejes. Oke, kasih. Milinkovic-Savic. Berardi. Offside. Here's an invitation. Anjir. Side flag has gone up. That's really frustrating for them. Well, it is. It's such a tight offside ball. Offside Thought sih he telat. timed his run really well. He'd be frustrated because he was in there. Main umpan pendek. Press. And the Serie A fair continues to come your way. Press. On the ATV as Juventus face Bologna. Another Press. match for your viewing pleasure. Yeah, the fixtures coming thick and fast there. Should be Tahan. Miretti, tahan. Locatelli. Good ball. Now what to do with it? Yeah, he's just got great awareness, hasn't he? Into the area it goes. Doik. An attack that's come to nothing. Might get caught on the break here. Onside. That's decent, making progress here. Anjir. I don't know how he did Bangke di Glogrio loh. Milinkovic-Savic. Miretti. Juventus trying to get things moving. Bang Jai. Aduh, malah Better with the ball. Gallagher. Marcus Thuram. alah Thuram ngaco juga ngopernya. And there won't be any rebounds there. Yildiz. Well, just listen to the noise in here. The fans Anjir, really deg-degan get sih, Pak, behind deg-degan. it. There's still time for an equaliser, and they know
mereka main-main di belakang lagi. Miretti. Duh, gak ada yang awal ya. Now there might be a chance to level things. Pass weighted just right. Kocak terus, Cok. Miretti. Baik. Played in deep, back post. Oke, Turati. That hasn't Counter attack anjir tanpa pergantian pemain kah? Gallagher. Rio. Gallagher. Oke. Aduh. Turam kenapa ke situ? Lu saya kenapa ke situ? Anjir padahal kosong itu, Cok, di tengah. Agak belakang itu, Cok. Asu. Anjir nggak ada pergantian pemain dong. And it's all over. Tolol, The away fans tolol. able to celebrate the win Saya sih yang and the tolol, 3 saya points. Pak. Anjir 5. Anjir bahkan Turam nggak apa-apa ini, Pak. Roma dan Milan menang ya. Pascal Struijk, Gusto, Ryungu Moha, anjir. Umpan Berardi tadi. Oke, ini dia anthem yang selama ini kita tunggu, Liga Champion. UEFA Champions League. Kita akan melawan Midtjylland ya. D'Angelo. Oke. Anjir. Aduh, Kone disappointed lagi. Jancuk, gara-gara nggak bisa ganti tadi. Siapa ini? Brian Guingat. Striker ini kah? Bisa promote ke senior tim ya. Perkara nanti main atau dijual, gas lah. Welcome to senior team, Brian Guingat. Oke, kita akan melawan Midtjylland. On analisis, mereka melakukan formasi 3-4-3. Oke. Kita press, anjir gak usah training lah. Kita press conference terlebih dahulu lah ya. Gallagher, Sergei Milinkovic-Savic. Anjir, complacement. Turam tentu saja sangat happy ya. Oke. Dan kita akan mendengarkan anthem Liga Champions nanti ya. Anjir, Ferrara Talks Breakdown. Oke, saya save dulu lah ya. Di setiap Liga Champions kita mendengarkan anthem aja lah ya. Oke. Kita bisa mainkan Sikone ya, Gallagher. Kita coba aja Pak. Cercati, Nopras, Sikabar, Santoro, Wingard, Anjir Berardi. Oke, winger kita bisa ganti-ganti lah ya. Kita play match kah? Oke, MCH Arena. Let's go. Kita akan mendengarkan anthem Liga Champions untuk pertama kalinya ya, selama saya menangani Sassuolo ya. What has turned out to be a rather damp day, with the forecast suggesting no end in sight. Guy Mowbray with you for commentary. Delighted to be joined by Sue Smith. And it's time to kick off the UEFA Champions League season. It's Midtjylland and they play Sassuolo. Yeah, thanks a lot. Well, both teams will have high Oke, hopes setelah against the saya knockout stages. We just think it's mencari informasi ya, ternyata ini adalah debut That's gonna be key. Sassuolo di Liga Champions sepanjang sejarah sejak klub ini berdiri ya. Dan kita akan mendengarkan anthem Liga Champions terlebih dahulu. Let's go.
Oke, itu dia anthem Liga Champions dan kita langsung saja ke match-nya ya. Sassuolo versus Midtjylland. Oke, kita bermain lebih nyantai lah ya. Anjir. Astagfirullah, sorry. Si Losek ini kehilangan bola terus loh, by the way. Kocak amat, cuy. Philip. Doik. Oke. Philip. Siluva. Mbabu. Anjir, Mbabu, cok namanya, cok. Mbabu. Bahaya. Philip. Anjir, dikocek-kocek, cok. Pascal. Bahaya. Doik, Murati di situ. Bentar. Sabar. Marcus Thuram. Thuram. Ajar Thuram. Cus. Debut gol Thuram di Liga Champions bersama Sassuolo. Tunjukkan pada dunia Eropa ya, benua Eropa. Ini tim pertama kali main di Liga Champions, bro. Sorry nih ya. Pam! Gelo. Formasi apa? Shootingnya, cok. Finishing dari siapa? Marcus Thuram ini. And the game restarts with the score 1-0. Now there's been a goal and it's happened at the Bernabeu. Bentar. Midtjylland ini Norwegia atau Islandia gitu, atau Finlandia malah. Tapi kayaknya antara Islandia atau Norwegia gitu. Pokoknya bangsa-bangsa Viking lah harusnya. Aduh, nggak dapat lagi Slone. Ciluba. This could get interesting. Ush. Turati masih GG, bos. Doik. No. Slone. Anjir. Alah. Si Thuram finishing bagus tapi ngoper agak ya. Kone. Si Pras kita mainkan ya tadi ya. Ciluvia. Bahaya. Aduh. Doik. Bahaya weh. Kone, bos. Pemain baru kita nih, bos. Alah. Rosek kintil. Aduh, Berardi. Formato. Alah. Cantik itu Pak operannya, Pak. Duh, melencengnya jauh lagi. Yo, debut kita di Liga Champions, yuk. Doik nih, bos. Aduh, terlalu pelan lagi Slone. Kone. Duh, bahaya. Si Gundul ini harus dijaga ketat nih. Anjir, namanya susah, sok striker sama. Bravo. Ini Blindensen. Kone. Burger. Witsah. Oke, Breska. Ha. Calon pemain terbaik Eropa, calon terbaik pemain Serie A, Liga Champions, apapun itulah. Sampai nggak jadi pemain terbaik, cok. Saya tuntut ini FIFA, UEFA maupun FIGC ya. FIGC itu PSIS-nya Italia. Anjir, finishingnya GG, cok. Setara Van Basten. Yo,
we get started again. Philip Billing. Mbabu. Ntar Kone Burger. Setting up the chance. Wis Ball Doik. is lost, and the chance has gone too. Ntar nggak usah. Doik dulu. Adam Boje. Thuram. Getting closer. Aduh. Kone dulu. Kone. Thuram. Nggak ada pemain lain, Cok. Aduh, Burger ini nggak bisa nge-shot, Cok. Oke. The referee's Babak pertama whistle kita unggul brings the 2-0 first ya. 45 minutes to a close. Yo, gas. Kita fokus main, guys. Kita fokus main, Rek. The action resumes. Let's Bravo. see what this half brings. Philip. Bravo lagi. Pada back sayap kanan, Mbabu. Anjir, Mbabu. Oke, Thuram coba rebut Slippers. Billing. Anjir, namanya Slippers, Cok. Spillers, Slippers. Ganti-ganti. A goal Wih, in the Kone. Real Madrid match, so let's go to Menyala abangku. Another goal for Real Madrid. The goalkeeper did all he could, but Tar. no one was going to stop that one. They're now behind. Losek. Hajar, Sek. developing. Mahal, coy. Kasih tahu selebrasi ini, bos. Absolutely dominant. Kasih tahu selebrasi kuping. Anjir, kok bayi terus, Cok, selebrasimu? Istri Anda melahirkan kah? Itu dia ya, supporter Sassuolo. Well, we can see it again Anjir, now. What Losek. a wonderfully weighted pass this is. It's inch Siapa nih? perfect. Sloane. It's all about the finish. No messing around, just Asis dari pass, Marcus pass, Thuram, pass, anjing. pass. 2 gol 1 asis dong. What a hit. And away we go again. 3-0 now. Anjir, tapi kita disuruh reach semifinal, Cok, langsung di debut kita Liga Champions ya. Tapi kita dikasih duit dikit banget, 60 juta euro, Cok. Turati. Oke, lo Turati, bos. Burger. Marcus Thuram. Ajar sana, Sloane. Aduh, nggak ada teman. Shot sendiri, alah, Thuram nggak dapet lagi. The goalkeeper. Babu. Ciluba. Well, Manchester City. Oke, ke Mbabu, ke belakang, ke Beh. Bayangi, Yeah, aduh, he did hampir well saja, Cok. signing him. Kone, He'll certainly add to the squad and the Aduh, I'm sure will be Struik. praised. It's a decent value Kone. as well. Anjir, hampir, Cok. So nih, Bravo. Jaya, Bravo stage 1 kah? Bahaya Simsir. Bang Jaya tapi, Cok. Oh, the manager It, was delighted tar dulu. with that Pras, second move, Pras. won't he? Anjir, kenapa ke situ, Cok? Aduh, nggak bisa dong. Salah. Harusnya mungkin X kali ya. Alah, offside. Oke, kita ganti pemain lah ya. Kita akan ganti pemain. Santoro mungkin bisa kita inilah ya. Sergei Milinkovic-Savic bisa kali kita duetkan dengan Kone. Circati main kah? Oke, Circati kabar kita mainkan ya. Circati GG sih, Pak. Oke. Anjir. Osula. Aduh. Ryong Gumoha. Bukan, Sloane, Cok. Ryong Gumoha terus. Thuram. Alah. Saya pencet R2 itu tadi, Pak. Mana Sergei? Bentar, berarti pertahanan kita masang pemain-pemain yang jago duel ya, biar nggak kebobolan di corner ya. Turati GG langsung Sloane. Aduh, tapi stamina ya.
Oke, umpan Osula aja. Tenang. Marcus Thuram. Suane. Here's an invitation. 4-0 kah? 4-0 kah? Anjir. Thuram. Hat-trick, cok. Two becomes three. Nih, selebrasi He completes kuping. his hat-trick. A superb Ya, performance. selebrasi kuping, bos. Anjir, kok ganti, cok. Kok selebrasi bayi sekarang? Well, looking at the replay, this is a really Anjir, good itu saya save. pun nggak bisa ya karena Thuram masih di belakang. Oke, kita ganti si Berardi kayaknya ya. Oh, nggak bisa, udah habis. Oke, biarin lah. Ball falls to an opponent. I'm not sure he could have done much more, to be honest. Jersey Ferrara bisalah kita mainkan di Coppa Italia nanti ya. Madrid match, and Alex can tell us about it. It's a goal for Fiorentina. It was a nice pullback, a low-driven shot. They couldn't do anything about that one. Gugurza. Pulled one back with 18 Anjir, players. pras. Nice one, Alex. Thank you. Anjir. Whistle from the referee. Foul given. Untung nggak kartu, cuk. Oh, Thuram. Saya kira pras, Pak. Heran saya bisa menang duel. Volpato. Santai, Volpato. Lost. Oke, And it was good Milinkovic work Savic. straight off the ball to win it back, wasn't it? Anjir, nggak bisa. Osula. Gol perdana. Dem. Good save. Alah, nggak kuatrik, cuk. Danger dealt with. Siapa itu? Pras. Alah, nggak lihat bola lagi. Takes the shot. Wih, Oh, it's still in there. masih. Well, it promised so Anjir. much, but it's delivered little. Oke, habis There's ya. gonna be a change now. Strike. Anjir, kalah. Cercatis itu. Oke, serangan terakhir. It's a good ball. Alah, saya lambung itu padahal. Oke, kemenangan 4-0 di laga pertama Liga Champions. Thuram berhasil hat-trick ya di sini ya. Itu dia. 3 attempt, 3 anjir, 3 percobaan, 3 gol, cok. Celeng. 10 lah pasti. Anjir, 2 orang ya, 10 ya. 10 anjir, 1 gol, 2 assist. 3 gol, 1 assist. Kone, GG, Turati berapa save? 2 save. CICS, Kabar, Doik, Burger, Osula, Pas, Cercati. Wah, anjir, gelok. Milinkovic Savic belum ya. Oke, 9. Oke, penguasaan bola kita kalah terus, Pak. Oke, di situ Inter, Chelsea, Dortmund menang ya. Kita interview dulu. Thuram mencetak 3 gol. Sangat GG di pertandingan kali ini. Pras. Mantep. Anjir, Ferrara ini cok enggak. Delegate aja lah. 18 kalau mau, anjir. Males nego-negoan. Siapa nih? Some stuff. Oke. Ah, dia mau naik ini kah? Masa mau naik gaji Gallagher? Bentar. Gallagher tenang kok, maksudnya ente pasti dapat menit bermain, tenang aja bos. Oke, selanjutnya kita akan melawan Como ya, di peringkat kedua. Anjir, Como udah menang 3 kali berarti dia harusnya. Kone, I know Sergei. Tenang aja. Open analisis. Mereka menggunakan formasi 4-3-3 defense. Anjir, Andre Robertson. Bentar, ini saya agak otak-atik dikit ya. Berarti assignmentnya ini kan, Milinkovic Savic. Oke, apa gini ya? Thuram. Yang ini Milinkovic Savic. CICS, top the box, Gallagher, defensif. Nah, kalau corner, back post, ntar Trade maker,
kita kasih saja Milinkovic Savic. Terus corner attacking, post watcher itu Thuram. Near post kita kasih JH. No. Kasih Thuram. Ini kita kasih JH. Corner kick attacking, defensive cover, defensive back post, ini post watcher, trade marker. Bentar. Near post. Berapa sih bentar? 1, 2, 3, 4, 5. Oh, kalau defensif itu yang attacking nggak tahu ya. Defensif cover Yonggu Moha. Oke lah. Doi Guma Berardi Savage. Oke, kita save dulu lah ya. Kita kan mau main kan, nggak usah training lah. Durasi. Tapi kita lihat klasemen dulu lah, Pak. Boleh lah ya. Anjir. Siapa? Inter, Pak. Inter, Como sama Napoli masih 9 poin, Pak. Dan juga AS Roma. Anjir, kita harus menang dong. Oke. Yuk, gaskan dia match day. Ya. Nanti kita bisa ganti si siapa? Kone ya. Ferrara, Guignard kita kasih debut kah? Kita masih butuh Bolsek sih. Osula rada-rada soalnya, Pak. Anjir, kasihan Matic, Pak. Tapi apalah. Yuk, let's go. Kita butuh poin ini. Butuh poin penuh. Langsung aja ya matchnya melawan Como FC di Mape Stadium. Kita main hati-hati ini, hati-hati tapi menyerang. Santai. Anjir, mereka main agresif, Cok. Aduh. Berardi mana? Anjir, mereka main ini ya, low block ya. Aduh, kerebut, Pak. Kelamaan saya. Asem. Oke. Anjir, Gallagher sih. Pace-nya sangat membantu ya. And introducing the visitors lineup today. Well, they've set up in a 4-2-4. In this system, the two midfielders are key. It's going to be hard work for them, and they're going to have to cover a lot of ground. Gumoa. It could be a double pivot, so one could sit and protect the defence while the other helps out in attack. You'll have to wait and see, though. Offset ya. Fine build-up play. Wih, anjir. Bahaya. Aduh. Going to emerge from the shadows and become a match winner, but this man might be a decent shot. What are you expecting to see from him? Aduh, bahaya. Oke, Sergei Milinkovic Savic. It was just brilliant to watch. Hopefully we'll see that again today. Gumoa masuk. Alah. Bentar, Pak. Mungkin enak pocer. Ntar, masa saya harus otak-atik di ini, Pak? Target forward kah? Yuk, Saver. Bayangi, Sergei, Fadera. GG sih interceptnya si Sergei Milinkovic Savic ya. Versi burger lebih komplit ya. Oke. Aduh, Bolsek selalu begitu di depan. Lama-lama saya datangin Osimhen atau Lautaro Martinez aja nih, Cuk. Doik sekarang headingnya bukan kaleng-kaleng, Cuk. Anjir.
Marcus Thuram. And the ball with Milinkovic-Savic. Losek, kuat tuh Losek. Kasih tahu Losek. Astaga. Anjir. Crossbow challenge. Van der Bremt. Well, threat averted. Tar Van der Bremt itu pemain mana yang kemarin aslinya ya? They just have to keep Wis, creating these Gusto. opportunities and Wih, ngawur cuk. Berardi. Domenico Berardi. Malo Gusto. Adam Hložek. Aduh. Thuram harusnya. And that'll be a Sassuolo ball. Milinkovic-Savic. Crossing into the middle. Anjir. Looked as though that header was going in. yeah, what a save. That was on top of him in the blink of an eye. Did well to stop Oke, that. didn't he? JJS duel. As you can Bang see, Jay the selalu stats menyala, say Cuk, di lini belakang, Cuk. Side have had enough quality in the last third. They've lacked a Bentar. final pass. Hopefully this game picks up. Nggak bisa. Gusto, bantu penyerang Gusto. Well, it's a very attractive passing sequence. Anjir, malah gon. Oke. Tenang. Who can they pick? Anjir, pas kiper, Cuk. Goalkeeping excellence there. Oke, babak pertama tanpa gol ya. Cuman kita nyerang terus tuh, Pak. Has been written. GG. Cuman depan kita masih tumpul, Pak. But he was one of the better players in the first half, but needed to be better Satu still. attempt belum ciptakan gol ya si Thuram. Anjir, mereka 0 shot loh, Pak. Ya tenang. So Santai. back underway. The defenses so far Anjir, running ini the Kopas route. nggak main Will atau that be dijual the ya? case in the second half? Rio. Alah, Thuram kenapa ke situ? Nice looking pass. Baik. Adai. And just like Alah, that, oke. well, a chance here perhaps to invigorate their aerial targets. He Us. tried to blast that one past the keeper, Hampir, Cuk. but his radar was a bit off. Weh. Anjir. Kaget, Cuk. Well, there's been quite a bit of Aduh, interest in ngapain Everton's sih Duik new maju acquisition. dulu? This has finally gone through. Yeah, and I think it's a good Asu, transfer. Cuk, Certainly salah has Rio the Ngumoha. team, and I'm sure Bah. have him on board. I'm really looking forward to seeing his debut. And Oke, Turati. by the keeper. Aduh, ngawur Turati, Cuk. He has teammates around him. Wih, Gallagher. Fine reading of GG. the situation. Thuram maju. Serie A coming up here on EA TV. It's Sassuolo versus Alah, Thuram kemana sih? Thick and fast. Should be a great game, that one. Oke, Gusto. Alah. Tuh. Si Losek ini kok. Oke. but quick thinking defensively. No. Ngumoha. Woi. Gallagher. Aduh, Losek ngapain maju duluan? Little note about a future game with us here on EA TV. Yeah, it should be a cracker, that. Certainly worth watching. Aduh, Losek ini ganti aja, Cuk. Striker lama-lama kayak kintil nih, Cuk. To keep the move going. Pascal duel. Aduh, duel kok ke situ Pascal. Now, who can he play it to? Anjir, Good tapi work from Gallagher gigil. Sassuolo to win it back. Just looking to keep the shape, it seems. Thuram. Well, he made sure there was Crossing absolutely apa itu anjing. Ini aja kali ya. Osula. Gallagher speed berapa sih? Bentar. Sini berarti 78. Milinkovic-Savic 64. Kone 72. Oke lah, duet sama ini aja lah.
Terus taktiknya pakai jangan pocher. Dia pakai false 9, advance forward. Atau pocher ya. Ayo bro. Can he find the right pass? Wits. And still danger here. Nothing to show for that Aduh. attack. Clean challenge. Untung. And that's pretty straightforward Berardi. for the keeper. Milinkovic-Savic. Aduh, Berardi ngumpan. Salah terus anjing. This might be productive. Yeah, nice, but Bahaya. just need a bit more. Oh, big moment. Crossbar challenge. Denied by the bar. Back in play here. Well, that was a really good Gallagher kosong. save. Well, he struck that really well, and sometimes the game just doesn't go your Aduh. way. The noise level has increased. They expected to win here today. This is another opportunity to get a late goal. Well, they still have designs on the win. Aduh. Thuram. Alah, Thuram. Anjing, menit 85 anjing, pergantian pemain tolol anjing. Seen tidier challenges than that one. Pemain kita nurun semua, Pak. Volpato. Sula kah? Sula kita taruh sini aja lah ya. Cepetan, cok. Asu kontol. Andrew Robertson. Anjir. Now, what Formasi apa ini, cok? Wih, gives it a go. anjir. Oh, dealt with by the goalkeeper. 89 ngent. They've decided that now is the time to go to the bench. So the corner played into the box. Ayo cepet. Really, it had to be further away. Aduh, 1 menit. Ayo lari, Volpato. Alah, tai, And cok. now it is truly final. The match is over. Anjing. Sulosek nggak usah main lah, anjing tuh pemain. Milan kalah kan, Napoli menang tapi anjing. Goblok tuh. Udah nggak usah main lu. Penuh Lusek. Main jembut. Anjir, peringkat 5 dong. Parma. Wis ya, tahe tuh. Anjir, udah imbang 2 kali, tololnya minta ampun anjing. Siapa nih anjing Inter masih clean sheet ya sama Napoli sama Roma babi itu. Coba si Gallagher kita mainkan di depan ya. Parma melawan formasi 5-3-2. Si Pepe ini nggak usah dibawa aja, kita bawa Matic atau Sula bisa kita coba lah. Babi emang. That gets fans talking like a key player being left out. It's a decision that could pay off, but a massive test of his managerial judgment. Can he get the results to justify that huge call? Atau nanti kalau dia nggak perform, kalau saya nggak perform di tengah
Sampai pertengahan musim kita jual, kita datangkan striker GG ya. Oke, kita langsung aja lah. Anjir, cok, gregetan aku, cok, asu. Well, as always, I'm looking forward to this because both teams have strong aspects to their game. Both managers like to play attacking football, and we've got some good matchups all over the pitch. Asu. And the keeper's done really well to keep that out. This is how the hosts line up. Well, in this 5-3-2, the three central Alah, anjir, ditangkap dong. Israel kintil kipernya. cover the wide areas and be the creative spark. They'll be key today. Alah, Here's the Sassuolo team sheet. Sergei Gallagher. Milinkovic-Savic Alah, kalah plays Gallagher. alongside Conor Gallagher in central Tuh urusannya midfield. harusnya Milinkovic-Savic sih heading-heading kayak gitu. In attack. Kalau intercept gini ya Gallagher, Pak. Gone to. Yeah, just stopped it in its tracks there. For the lead now. Anjir. By the keeper. The ball comes in. Wah, anjir itu kan Milinkovic-Savic. Goalbound. That's a really good stop. They keep on coming. Corner again. Alah. That's a good ball. Wih, tangkap, cok. Ball in easily. Hemat energi. It's a long Gusto. ball that might Gila, Gusto. Wih, pelanggaran, cok. Conor Gallagher. Aduh, sama aja sama Ulsek. Anjir lah. Now this might be promising. And the keeper deals with that one easily. Gusto. Gak usah. Jadi kita main sabar lah ya, agak sabar. Kita Well, as you can see, tiki-taka. the visitors have controlled the possession in Nggak the last usah. 15 minutes and created a hatful of chances. But when you're enjoying that amount of possession, you need Gak to make usah, it anjing. count. Well, they could be about to build something again here. Alah, What a place to lose the ball. kesalahan komunikasi itu deh. Pascal Struijk nih headingnya kurang, Pak. Well, there's a lot of effort being shown, not too much quality in that midfield. This for the lead. Offside. And he didn't get back onside quickly enough. And I think everybody in the ground could see that was always going to be offside. Apa pocer aja ya dia ya. Satu pocer, biar lari-larian aja. Gallagher. Onside dong. Decent looking attack this. Hajar. Anjir, Israel kintil. Brilliant save from that sort of range. He had no right to stop that. Ini pasti gol ini. Over it comes. Walah, In, but it's just gone over. Well, I terlalu think he's keluar slightly itu crossingnya. disappointed because Terlalu once he gets melebar. to it first, that's a Ini kalau chance. terlalu masuk biasanya kipernya, Pak, yang nangkep. Lawan kita kiper malah. Gak usah. Marcus Thuram. Aduh, Gumoha. Goal to give them the lead come at the end of it. Offside sih. Aduh, Doik. Liso. Bernabe. Bukan Bernabeu ya. Terrific chance. Astaga. Turati ngapain itu, animasi tangannya telat loh. Be deadlock. And hasn't this crowd enjoyed it? Kita lihat ya. Well, let's Turati, take cok, another look. animasi And tangannya. wow, how
that. The keeper was never going to save it. Anjing. Goal, that is. Replay yang bener bangsat. Nih. Kontol kan animasi kintil. 1-0 as the game restarts. Alah, asu sama aja. Si Losek ini. Kita jadikan Berardi lagi striker aja lah ya. Kita And that cari whistle, sayap the kiri yang first half GG. comes to an end. Olise kek. Atau siapa kek? Yamal kemahalan, Olise kali ya. Tapi mahal juga sih harusnya dia. Yo. We're back in business. One half down, one to go. Sergej Milinkovic-Savic. No stopping him there. Oh, real opportunity. Astaga, Thuram ngapain di situ si bangke itu? Bentar kita, bentar. Enggak gitu. Kita taruh Osula tetap di situ, cuman kita buka false 9 build up ya. Pretty. Cuman kalau masalah umpan ya GG ya si ini Pak, siapa? Berardi. And the Serie A action continues Aduh. with another offering soon for your EA TV as Parma face Bologna. Another match for your viewing Can he pleasure. finish it here? Hajar, astaga asu. Oh, such a Tepuk vital terus ball. anjing setiap nge-shot. Pepe emang. Rio. Need to be better with the ball. Sent into the middle. Aduh, Thuram ngapain di situ? And it was looking good, but not Nengah anjing ke tengah. Mandela. That's not a bad looking ball. Thuram. Now here they go. That's really well played. Asu. Halting the attack. Cok, backnya so asik semua anjing. Alah, Gus Jaijes Brilliant. menyala Bang Dedication to the Jai. cause. Thuram. Gallagher. Marcus Thuram. Alah, selama sekali. Hard to win it back there. Si Osula ngapain di situ si Pepe? Tetep tolol anjing. Kok Kone? Ntar. Kita ganti Volpato ya. Cok, tololnya agak ketulungan si dua striker kita, Losek sama Osula, cok. Turned out to be a really good ball. I'm afraid that's Tahu gitu, careless. terima aja penawaran kemarin. Semua. Asu. Over. Really good defending. Now this has to be. Ya ampun. Oke. Untung gol, cok. Now, and you have to feel for the goalkeeper. Anjir, selebrasi Having to apa, keep cok? him out single-handedly. Where were the defenders? Well, when you see this again, I think the goalkeeper is very unlucky. Anjir. He makes a good initial save. Berardi Comes off of him, sekali rebounds dikasih di straight to posisi the itu, attacker, cok, langsung and the ngegolin finish is anjing. excellent. Duh, menit 72 lagi. Kita ganti-ganti pemain lah ya. Aduh, Thuram nggak mungkin sih saya ganti. Burger. Circati boleh main gantiin Struik lah ya. Oke. So it's Ya bos, satu lagi ghost please. Oke. Anjir, Berardi langsung GG banget dong. Pasang situ dong.
Aduh. Ini bahaya. Forward progress continues. Oke. And Gol it's Pato. given away. Aduh, burger. Marcus Thuram. Full Pato ngapain sih di belakang ngedok cok? Asu. Alah. This is looking good. Who wants to be the hero now? Kintil. Start to turn the ball away. Oh, Eh. surely. A shocking Mancok. mistake at the back. That save Kintil si really Doik. valuable here. And here comes a change. Corner kick played in. No Ayo, up, up, up. accuracy in the header. Aduh, Doik, Doik. For the keeper. Really well done. This could lead to something. Oke. Thuram please maju. Thuram. Marcus Thuram nih bos. Just have won the derby. Makan tuh gol menit 86 anjing. To near silence. 3 gol dari 5 penampilan. Mamam kan? Mamam anjing. And we're back underway Eh, with kenapa 1 itu, Cok? minute and not long left. Ngebak. Nge-freeze. Santai, liso, santai. Full Pato. Del Prato. Anjir, ini pemain dari mana, Cok? Namanya aneh-aneh. Long to go, but there could be something happening for them now. Really nicely played. What Doik. do we do with this now? Good looking ball played in. Wis. It's broken Oke, down. kemenangan It's over. With the ketiga ya di musim ini ya. to celebrate the win and the 3 Atas points. Parma 2-1 gol disita oleh Berardi dan juga Marcus Thuram, bos. And that was the case here. Anjir, pertandingan yang sangat ketat nih, bos. 12 shot loh padahal kita. Anjir, Thuram 1 gol 1 assist, Berardi 1 gol 1 assist, JICS, Ryong Gumoha, Gallagher, Milenkovic Savic, Struwik, Sloane. Aduh, Full Pato tololannya tetap di situ. Dan juga Osula. Kita harus cari sayap kiri sih, Pak. Molise mungkin ya. Kita mungkin akan jual Losek atau si itu siapa, Osula. Mungkin dua-duanya. Atau Losek bisa sih, bentar kita. Kalau Losek jadi bentar, false 9. Kita coba aja. Ya. Kita transfer, kita cari sayap kanan, Pak. Bam. Attacking left ya, left. Usia di bawah 26 tahun. Yuk. Siapa Cok nih, Cok? Anjir, gak ada ya, Cok, yang bagus. RM kah? Wait. Wait. Anjir, Jeremy Doku. LWD. Ryong Gumoha ya. Anjir. LM mungkin ya. LM. Hah? Left. RM, Cok. RW anjing. RW. Kenapa jadi LW? Anjir, nggak ada yang bener, Cok. Wait. Bonuani 22 tahun. Boleh. Siapa nih? Quincy Butter. LM kali ya. Left, right, Cok, right. Nah. Ntar, siapa dulu?
Yosef Amin. No. Walaupun free agent ya. Daniel Bakwa, anjir, boleh tuh. Anjir. Siapa nih? Valentin. Wait. Olise. RM anjing. Pantes aja cok, gak kelihatan. Oke, itu dulu ya. Kita save dulu sembari kita mengakhiri episode kali ini. Kita akan melihat klasemen dulu ya. Top skor dulu lah bos. Anjir, Liga Champions 5 gol dalam 5 penampilan. Thuram 1 penampilan cok. Wah, ada tim yang udah bermain 5 kali. Anjir. Serie A top skor Lukaku anjing 4 gol. Thuram 3 gol. Oke, untuk klasemen. Anjir, Sassuolo peringkat 1 nih bos. Anjir. Serie A kita peringkat 4 ya. Dan Inter Milan masih sempurna punya 15, AS Roma 13, Napoli 12, dan juga Sassuolo 11. Sementara AC Milan anjir di peringkat 8 cok. Padahal kemarin tuh dia baru juara loh. Oke, itu dulu episode kali ini ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Let's go.